Космический наблюдатель и искусство безмыслия. Фантастическая притча с новыми персонажами и поворотом. Прошли годы с тех пор, как Каин вернулся на землю, тихий, безымянный, внимательный среди людских толп. Но легенда о наблюдателях пустоты начало тревожит древние силы, дремавшие в забытых уголках Вселенной. Ведь не все существа любили тишину. Далеко за пределами города Безмыслия, в спирали разломанных реальностей, существовали архитекторы шума, древние сущности, питающиеся мыслями, сложностью и бесконечным внутренним монологом. Там, где наблюдатели взращивали тишину, архитекторы выращивали бури ума. Они заметили путь Каина и остались недовольны. Ткачиха эхо. Одной из самых коварных среди архитекторов была Сейтра, ткачиха эхо. Ее облик постоянно менялся, частично фрактальный, частично живой звук. Она умела шептать идеи спящим мирам, строить лабиринты веры и сеять бесконечные споры в умах существ. Сейтра боялась только одного — распространения состояния безмыслия. Узнав о возвращении Каина, она сотворила свое самое опасное творение — голос, который нельзя игнорировать. Это было не оружие. Это была песня. Мелодия, пробуждающая забытые желания, разжигающая эго, вытаскивающая воспоминания, пока разум не сможет больше покоиться. И она выпустила ее на землю. Собрание искателей. Но Каин был не один. За годы молчаливой жизни он успел наставить немногих избранных, тех, кто умел слушать без страха. Среди них были Леора, слепая девушка, видевшая эмоции людей как светящиеся цвета в воздухе. Ялин, бывший философ войны, покинувший все идеологии после встречи с Каином. Това, старый отшельник, говоривший лишь раз в год, и когда он это делал, сама природа замирала в тишине. Когда песня архитекторов начала заражать умы людей, наполняя города беспокойством, гиперактивностью и внутренним шумом, именно эти трое почувствовали ее первыми. И вместе они отправились искать Каин. Поворот, последняя дверь. Они нашли Каина в медитации у безымянной реки. Леора сказала: «Учитель, мир снова стал громким. Слишком громким». Каин открыл глаза. Но, к их удивлению, он улыбнулся. «Хорошо», — прошептал он. «Значит, последняя дверь близко». Они не поняли. Каин объяснил, что настоящая тишина — это вовсе не бегство от шума. Это прохождение сквозь него нетронутым. Он раскрыл им, что наблюдатели пустоты всегда знали об архитекторах шума. Более того, они существовали в равновесии, как два космических течения. Но лишь немногие достигали последней двери, состояния, что лежит за пределами и шума, и тишины. Это не было местом. Это было состоянием бытия, где мысль и безмыслие растворялись вместе, и сквозь них сияла чистая реальность. Финальное путешествие. Вместе Каин, Леора, Ялин и Това отправились пройти сквозь сердце песни. Не чтобы бороться с ней. Не чтобы уничтожить ее. А чтобы увидеть сквозь нее. Их путь вел их через невозможные пространства, сны внутри снов, где оживали их самые глубокие страхи и воспоминания. Ялин снова увидел войны своего прошлого. Леора услышала голос тех, кого не смогла спасти. Това встретился с одиночеством, древнее с самого времени. А Каин? Каин не увидел ничего. Потому что он уже стал дверью. Конец. Когда они вышли, мир не изменился. Он все так же был шумным. Но внутри них абсолютная ясность. Тишина, которую не может коснуться никакой шум. Сейтра, ткачиха эхо, наблюдала издалека. И впервые за все свое вечное существование она поклонилась. Не в поражение, а в уважение. Потому что даже шум служит истине, когда наблюдатель пробужден.
The Cosmic Observer and the Art of Thoughtlessness. Expanded fantasy tale with new characters and a twist. Years passed after Cain returned to Earth, quiet, watchful, nameless among the crowds. But the legend of the Watchers of the Void began to stir ancient forces from forgotten corners of the cosmos. Not all beings loved silence. Far beyond the city of thoughtlessness, in the spiral of fractured realities, there existed the architects of noise, ancient entities who fed on thought, complexity, and endless inner dialogue. Where watchers cultivated stillness, the architects cultivated storms of the mind. They had seen Cain's journey. And they were displeased. The Weaver of Echoes. One of the most cunning of the architects was Saitra, known as the Weaver of Echoes. Her form was ever-shifting, part fractal, part living sound. She whispered ideas into sleeping worlds, built labyrinths of belief, and sowed endless arguments in the minds of sentient beings. Saitra feared only one thing, the spread of thoughtless presence. When she learned of Cain's return, she crafted her most dangerous creation yet, a voice that could not be ignored. It was not a weapon of violence. It was a song. A melody designed to awaken forgotten desires, stir ego, trigger memories, until the mind could no longer rest. She unleashed it upon earth. The gathering of seekers. But Cain was not alone. During his years of silence, he had quietly guided a few rare souls, those capable of listening without fear. Among them were Leora, a blind girl who could see the emotional fields of people like colors in the air. Jalin, a former war philosopher who had abandoned all ideologies after meeting Cain. Tova, an old hermit who spoke only once a year, and when he did, nature itself seemed to listen. When the architect's song began infecting human minds, filling cities with restlessness, hyperactivity, and inner noise, these three felt it first. And together, they sought Ka. The twist, the last door. When they found Cain meditating by a nameless river, Leora said, "Master, the world is loud again. Louder than before." Cain opened his eyes. But to their surprise, he smiled. "Good," he whispered. "It means the last door is near." They did not understand. Cain explained that true stillness was never about escaping noise. It was about passing through it, untouched. He revealed that the Watchers of the Void had always known about the architects of noise. In fact, they existed together in balance, two cosmic currents. But very few beings ever reached the last door, the place beyond both noise and silence. It was not a place. It was a state of being where thought and thoughtlessness dissolved together, and pure reality shone through. The song of the architects, though dangerous, was also a test. A final trial for those ready to transcend both mind and emptin. The final journey. Together, Cain, Leora, Jalin, and Tova set out to walk through the heart of the song. Not to resist it. Not to destroy it. But to see through it. Their journey led them to impossible landscapes, dreams within dreams, where their deepest fears and memories came alive. Jalin saw the wars of his past. Leora heard voices of people she could never save. Tova was confronted with loneliness older than time. And Cain? Cain saw nothing. For he had already become the door. The ending. When they emerged, nothing had changed. The world was still loud. But within them, absolute clarity. A silence that no noise could touch. Saitra, the Weaver of Echoes, watched from afar. And for the first time in her endless existence, she bowed.
Not in defeat, but in respect. For even noise serves the truth when the observer awakens.